Hallå? Hör ni mig? Ja. Hey, hello. We will speak English today mainly. Very welcome to Statens konstråd. My name is Magdalena Malm and I'm the director here. We are so thrilled that you are so many, and that also means that we had to leave our home upstairs and move down here. So we would like to thank our landlord, Atrium Lundberg, for letting this space for us. Today is the theme of urban pedagogy. It's the first of 2 seminars. The next one is same time next week, which will focus on artist participation in urban development projects. The public art agency, Statens konstråd, for those who maybe haven't been with us before, is a state agency, and we develop the interaction between artistic practice and public space. And we do that in a lot of different formats. We work in temporary interventions that could be anything from performative to film to whatever. We work with permanent commission in state situations, and we work with artists' involvement in urban development processes, which are usually very collaborative. We have been giving a mission that you will hear about soon from the government, and we have been preparing that for quite a while, but today we wanted to start to share this also with you, as we believe that the sharing process and the listening and the talking together is a vital part of developing something new. This program for today and the next week has been developed by our architect and producer for urban development, Johanna Tzavea. And she and Lena From, who's also working with us, will host this today. Please come up. Thank you. Well, hello everyone. I'll be speaking in Swedish and then make a short summary in English. How many people in here are not Swedish speaking? A few? Yeah, good. I'll stick to the Swedish version and then make a synthesized version in English. Jag heter Lena From och är nyanställd som projektchef för den här regeringssatsningen som just nu heter Konst i vissa bostadsområden. Och förutsatt att vi då får ett riksdagsbeslut på budgeten som är lagd på förslag från regeringen nu i december, så betyder det att vi under 2016 till 2018 kommer att jobba med just det, konst i vissa bostadsområden. Och det innebär i princip 3 saker. Vi ska producera och göra praktiska exempel på vad offentlig konst skulle kunna vara och kan vara i vissa bostadsområden, med fokus på lågt valdeltagande, och så ska de här satsningarna också präglas av stor delaktighet och en hög grad av medborgarinflytande. Vi har valt att säga invånarinflytande istället, eftersom att alla som bor i vissa bostadsområden, till exempel Stockholms stad, inte har medborgarskap. Så att invånarna. Så det är det första. Producera och genomföra praktiska exempel. Det andra är att vi ska utveckla metoder. Dels för medinflytande i konstnärliga tillkomstprocesser, alltså tillkomsten av konst i de offentliga rummen. Och sen konstnärliga metoder för att arbeta mer inkluderande. Och det tredje är då att vi ska förmedla kunskap om vad vi kommer fram till. Och förhoppningen är ju då att det kan bli användbara och bra exempel att lära av. Men också misstag kan man ju lära av. Så att vi tänker oss att vi ska ha en bred kunskapsförmedling när det här uppdraget är över. Vi har ju definierat en rad svårigheter, och det här seminariet eller symposiet är också en fortsättning på vår kunskapsinhämtning inför det här uppdraget som förhoppningsvis blir av. För att vi håller fortfarande på att lära oss, och det kommer vi att göra under hela den här perioden. De svårigheter eller utmaningar som vi har mött bland de vi har pratat med, både från civilsamhällets aktörer och från myndigheter och andra, det är att det finns ju en väldigt stor projekttrötthet i vissa bostadsområden. En trötthet på initiativ som kommer uppifrån, staten till exempel, och kliver in utifrån och sen så kliver ut efter en väldigt kort period och försvinner utan att lämna något bestående efter sig. Så att vi vill redan från början ha siktet inställt på
en långsiktighet i så mått att vi tänker planera för vår egen reträtt från projekten. Men vi hoppas då att vi ska kunna lämna något av bestående värde i form av kanske permanenta konstnärliga verk, men också strukturer eller kunskaper på olika sätt. Det andra är att det finns en utbredd dialogtrötthet, åtminstone i storstädernas miljonprogram. Men medan det ute i landet kan se annorlunda ut. Men det finns en dialogtrötthet eftersom att myndigheter ofta bjuder in till samtal, men de som deltar upplever inte att vi lyssnar. Sen så kan det också finnas en utmaning i att förklara vad har konst och nutida konst med mig att göra. Det finns ett stuprörstänkande både mellan myndigheter och organisationer, men också mellan civilsamhällets aktörer, där man gärna tänker på sig och sitt först och inte ser ett större perspektiv. Och sen så möter vi ju ofta, vi som jobbar med stadsutvecklingsfrågor och arkitektur i andra sammanhang också, att man tillämpar generella lösningar på väldigt specifika problem. Så att man tror att det är enkelt och rationellt att använda en lösning som ser likadan ut på en stor geografisk yta, fast man ju alltid måste utgå från varje specifik situation för att kunna definiera en fråga och också erbjuda ett svar. Joanna, min fantastiska kollega, har myntat det här begreppet som jag tycker är så bra, att för att vara inkluderande så måste man vara specifik. Så att vad som är en intressant fråga, det måste man definiera från varje sammanhang som man befinner sig i. Och det tar jag över. Hoppas vi kunna göra. Ja. Och säga att den är inte myntad av mig utan av konstnärsgruppen Mycket. Men att jag använder mig väldigt ofta av den. Ja, det snodde du bra. Ja. Men ska jag dra en snabbspolning på engelska? Eller så tar jag min engelska variant. Jag kör min. Now is the short summary in English, and it's very brief. The Swedish Public Art Agency has a government commission during the years 2016 to 18 to, and I quote, together with the civil society, produce practical examples of how to enrich certain dwelling areas with art. The Government Commission aims to increase opportunities of local participation in the processes working with art in public space and to promote culture and democracy in dwelling areas with particularly low voter turnout. This all goes through providing the Parliament approves of the budget put forward by the government, and we're expecting a decision of that in December. But the reason we're here tonight is to learn how, for instance, urban pedagogy can help in projects such as these. Joanna. Hello, welcome. My name is Joanna Zavia, and I work at the Public Art Agency with urban projects, in which we often engage residents and local communities. And as many others, we are looking into what participation is, but mainly also what it could be in planning, in building, but also in the arts. And as Lena mentioned, during the last decade, maybe I would say, there's been a great emphasis on invited citizen dialogues, mainly in relation to urban development. I've heard a number of 2 out of 3 Swedish municipalities have used dialogues in this context. But nowadays, there's also a growing consciousness of the difficulties and even risks with invited dialogues. So when these dialogues don't lead to real influence in decision making, when they are rather a way of anchoring already made decisions, or when they handle small details, they rather risk to undermine the democratic system. So then we ask ourselves tonight, for example, what other ways are there to engage a broader public in city building, in urban politics.
how can these often very complex processes be made accessible? Can this be done through urban pedagogy? We have a movement, I would say, we can see very many artists, architects, activists trying to make these processes of local urban transformation accessible and visible. So some local examples, there are many, but recently we had a room with a view, a collaboration between architects and artists that were looking into exploring the changes in Slakthusområdet. There are organizations as CIFAV, I'm not sure they would call the SELVA organization, Söderorts Institut för andra visioner, who are producing events and publishing on the themes of privatization and gentrification. And then we have urban justice movements such as Alby är inte till salu, that Emma Dominguez, the artist, activist and initiator, will present later tonight. But before Emma, Sara Brolund de Carvalho will talk briefly about the Swedish history, I guess, of urban pedagogy. And Sara is an architect, an artist, and has written upon urban pedagogy. And then we'll delighted to have Ingrid Haftel from Center for Urban Pedagogy to speak about your work. And Ingrid is a manager for the educational community program in this non-profit organization that you will present for us. Yes, and unfortunately, we're very sorry, Namo Maruf got ill and could not make it. But after the brief presentations, we will have a talk and open up for questions from the public. So I hope you'll join us. And the languages will be mixed. So if you want to ask in Swedish, you're very welcome. We'll do our best to translate. But Sara. För jag lovade nämligen arrangörerna att säga att in case of emergency, the emergency exits are there and there. And the restrooms are over there. And another thing, we're filming the presentations, but we are not filming the discussion afterwards, so we can have an open discussion. Hej, jag kommer att prata på svenska, också att jag har skrivit på svenska. Jag har redan bett Ingrid, I apologize already for the... Hon får en resumé. Jag heter som sagt Sara Brolund de Carvalho, arkitekt och konstnär. Och jag ska visa lite exempel på pedagogik, eller hur jag uppfattar det, eller hur jag förhåller mig till det. Och jag ska visa lite från mitt examensarbete från arkitekturskolan KTH från 2013 och läsa lite ur en text som nyligen gavs ut av Arcus, en antologi som heter Medborgardialog, demokrati eller dekoration. Jag ska börja med att det här som vi tittar på nu är en installation, det är själva examensarbetet. Där jag försökt utforska medborgarens roll, hur den har sett ut och hur den ser ut idag, samt försökt också hitta förebilder och inspiration för en egen arkitektroll. Och då tittar jag på relationer mellan medborgare, arkitekter, planerare, organisationer i både dåtid och nutid. Och där ingick affischer, tidningar, fanzines och även tidslinjer. Som bestod ett urval av exempel om hur medborgarna har påverkat planeringsprocessen. Och då tittar jag på Sverige, Storbritannien och USA. Ska se här är lite fler bilder på det, alltså materialet. En av de exemplen jag tittat på är CAP, som jag är en stor beundrare av, big fan of. Och här är ett exempel på en tidslinje. Om ni skulle vara intresserade och nyfikna att titta mer på den, så finns den på Arcus hemsida att ladda ner. Det är 3 pdf-er. De finns på den sida som boken som jag nämnde. Där man beställer boken så finns pdf-erna längst ner om ni är nyfikna. Examensarbetet bestod också av filmer.
Här ser vi några stills från en film som handlar om stadsdelsrådet i Hökarängen. Och det är ett samtal om hur de arbetar, hur de verkar. Och den andra filmen heter Kärleken till staden och är ett samtal mellan alternativ stadmedlemmar, det vill säga en fortfarande aktiv medlem, Göran Folin, och 2 personer som var mycket aktiva under almstriden. Alternativ stad är kanske än idag mest känd för sin roll i almstriden 1971. Och jag lämnar den här bilden på för jag ska återkomma till almstriden och alternativ stad och deras urbana pedagogik, anser jag i alla fall. Och namnen, vi ser det är Eva Hernbäck, journalist, och Göran Jonsson och Göran Folin som vi ser. Jag är också väldigt tacksam till de här personerna för de har delat med sig av sitt enorma arkiv. Så det är väldigt mycket kunskap som har kommit till mig tack vare deras oändliga lådor av material som de har samlat på sig under åren över almstriden och överhuvudtaget Hyresgästföreningen, byalagar, ett museum hemma hos dem i alla fall. Innan jag går vidare, jag lämnar den här bilden på. I den boken, eller den texten som jag nämner, som också bygger väldigt mycket på mitt examensarbete, narkoscientologin, så skriver jag framförallt om arkitektrollen, eller mitt sökande efter en arkitektroll som kan vara eller vill vara engagerad i samhällsfrågor. Och det här kapitlet heter Mot en ny arkitektroll. Vi arkitekter kan med våra kunskaper och träning i att kartlägga platser bidra till att en viss medborgargrupp tydligare kan kommunicera och argumentera för sina behov, åsikter och visioner. Det här är i alla fall en förhoppning jag har. Att förklara och visa på konsekvenser av olika förslag för människor utanför arkitektur- och planeringsvärlden är en pedagogisk uppgift som inte bör underskattas. Hur läser man ritningar? Vad döljs bakom vackra och diffusa visionsbilder? Vad står på spel? Och hur påverkar ett förslag de människor som bor på den platsen om nu pratar bostadsutvecklingsprojekt, vilket är det oftast konflikter har handlat om eller handlar om när det gäller medborgardialoger, så tänker jag att vi kan göra någonting där. Alltså, om jag säger vi så menar jag arkitekter eller planerare eller konstnärer för all del också såklart. Och jag tänker att ansvaret att göra informationen tillgänglig eller mer tillgänglig, det är väl det visuella elementet kommer in, ligger hos oss. Något jag lärt mig genom alternativ stad, och nu ska jag återkomma till dem, och almstriden med ett litet exempel här. Och det är vilket verktyg det kan vara att bara gå in och göra en förenkling, att förklara någonting. Det här lite diffusa bilden vi ser här, eller suddiga bilden rättare sagt, är från en film om almstriden. Så det här är ett uppslag som Stockholms landsting ger ut i DN. De köper en dubbelsida och ska förklara och motivera varför almarna ska fällas och varför tunnelbanestationen eller uppgången ska vara där den ska vara. Och den här inzoomningen, där står det enda man kommer att se av tunnelbanestationen är ett par trappor som försvinner ner i jorden. Jag tror att alla som jobbar med arkitektur och stadsplanering inser att det är fullständigt omöjligt att bara ha ett par trappor som försvinner ner i jorden. Det krävs ett tak, det regnar, det snöar, det krävs hiss, det vill säga det kommer aldrig vara så här. Och vad de gör är att de går in, och nu har jag en liten bild på en artikel här, men Alternativ stad går in, och det är med hjälp av bland annat arkitektstudenter från KTH, går in och förklarar för allmänheten varför detta inte är sant. Varför de här förenklarna, det är väl motsvarigheten till fantastiska rendering med ballonger. Så är den där lilla bilden är då dagens ballonger, tänker jag. Förklarar varför ritningen är fel. De går igenom punkt för punkt. Tyvärr har jag ingen bild, men den informationen som kommer fram i den här artikeln sätts även upp på planket runt almarna då, när det finns plank runt inför rivningen. Så allmänheten kan gå fram och se den här punkt för punkt förklarandet av felaktigheter och varför man inte behöver fälla almarna för att planen ligger så där och norr, och varför ingångarna, och gör, tycker jag, en fantastisk insats 1971 i att liksom tillgängliggöra information. De ger också ut något som heter Almbladet, någon slags vad vi skulle kalla för fanzine idag, där de går igenom
med humor varför vad tjänstemännen, bråk mellan tjänstemän och politiker, och på ett väldigt enkelt sätt tolkar ganska svårbegriplig information. De påstår att syftet med den här stora uppslaget är att manipulera medborgarna. Och de slår ju tillbaka dem med visuella medel. Och jag tycker det var väldigt inspirerande att upptäcka att vi har en liten tradition i Sverige i alla fall. Men mina studier av arkitektrollen har inte bara visat att vi som kår sitter på effektiva verktyg för att stötta medborgare i planeringsfrågor. Det har också blivit tydligt för mig att vi kan spela en viktig roll som försvarare av det offentliga rummet. Det rum som tillhör oss alla. För mig handlar det inte bara om att försvara befintliga rum, utan det kanske också är lika mycket om att hjälpa att skapa nya rum som kan ersätta kanske de som försvinner av olika anledningar. Det verkar onekligen som om intressekonflikter ligger i sakens natur när det gäller förändringar i den urbana miljön. Men jag tror att vi arkitekter skulle kunna underlätta den förändringen genom att argumentera för de offentliga platsernas värde, deras absoluta värde oavsett grupp, oavsett vilka grupper har liksom argument för eller emot förändring. Det vill säga att vi kommer upp på en slags övergripande samhällsnivå. Och den historiska kartläggningen jag gjorde i mitt examensarbete, den pekar definitivt på att medborgarnas deltagande i stora drag har skiftat från grupp till individ. Och från att olika typer av organisationer, föreningar och granngrupper har liksom förvandlats till ett väldigt personligt individuellt tyckande. Och det är svårt att inte se sambandet mellan denna individualiseringen och förlusten av gemensamma rum i många av våra stadsmiljöer. Och bristen på offentliga rum försvårar ju det lokala engagemanget och självorganisering och kollektivt handlande då i slutändan. Samtidigt bygger mycket av dagens medborgardialog på en tankemodell som handlar om att nå så många som möjligt. Vilket i princip kan man ju inte ha någonting emot. Men resultatet blir väl någonstans att medborgarna står utan offentliga rum för att diskutera det, utan de blir så inkallade till stormöten. Och det man avhandlar på de här stora möten blir väl väldigt små frågor, jag tror som ni nämnde, det är väldigt små specifika frågor, och det är också bostadsbolagen och byggbolagen som blir den som ställer frågan, och kanske inte politikern eller staden. Så det finns också, tycker jag, en slags förvriden bild ibland vem avsändaren är. Vem är det som frågar mig om vad? Eller helst, vem är det som frågar oss om vad? Och då, ett exempel som jag tänker som är väldigt larvigt är ju det att man har en lång diskussion och sen så slutar man med att fråga om vi ska ha bruna eller svarta dörrar. Att det kommer ner på väldigt, väldigt kanske oväsentliga saker. Så min fråga är, var finns den plats idag där medborgare kan mötas och formulera sina behov och drömmar för sitt kvarter, sin stadsdel och då ytterst för sin stad? Och borde inte vi arkitekter kunna bidra med vår expertis och stötta olika medborgargrupper mer än vad vi gör idag? För vi är ju experterna om rummet, men som kår verkar vi ibland tveka lite att ge oss in i diskussioner som handlar om det offentliga rummet eller människors tillgång till rummet. Och då, jag tycker det är ett intressant exempel som vi har på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm och många andra städer finns ju ett sån service som är bygglovsrådgivning, och det är för bostadsrätts- och husägare i första hand. Och Arkitektur- och Designcentrum har en liknande service, och båda fallen så handlar ju tjänsten om att det är bostadsägare och det gäller då frågor som design- och byggregler. Men jag skulle vilja säga, varför inte erbjuda alla medborgare stöd i stadsbyggnadsfrågor istället? Och jag vågar påstå att de allra flesta medborgare kan behöva hjälp att dechiffrera en föreslagen detaljplanändring eller få stöd att förstå innebörden av en markanvisning i en planeringsprocess. För det är något som nämns oftast på medborgardialoger, att nej, det kan vi inte göra för det finns redan en markanvisning. Men när förklarades vad en markanvisning är, frågar jag. Och jag tänker, om vi inte gör något snart så kan vi om några år befinna oss i en situation där vi liksom har faktiskt inga gemensamma rum kvar för att föra någon form av diskussion. Det var det. Tack.
Hey. Hello. I should apologize. No apology needed, Sarah. I should apologize for not learning Swedish before I came. So thank you for allowing me to present in English. And thank you very much to the Public Art Agency Sweden, Joanna, for the invitation. I'm delighted to be here to tell you a little bit about our work. Thank you for the water as well. Thanks all around. So again, I'm Ingrid Haftel, and I'm from the Center for Urban Pedagogy. We actually go by CUP, because urban pedagogy is kind of a complicated phrase. We can talk more about that later, but we usually go by our acronym, CUP. And our mission is to use the power of art and design to increase meaningful civic engagement, particularly among historically underrepresented communities. In our case, underrepresented communities often means communities of color in New York City, recent immigrant communities across the city. It could be low-income communities, anyone who faces a barrier or has been underrepresented in the political process. And our theory of change, our idea, a proposition for you, an idea for you to think about as you set out on this initiative and think about civic engagement, is that there is a gap, typically, between the knowledge you need to have to understand the complex urban issues and planning processes and civic engagement. And that by filling that gap, right, helping people understand complex policy and planning issues, they can better participate in them, and then hopefully, ultimately the goal is shape them, right? Shape these policies and these issues that in turn shape the places where they live. I'll also point out that our work is playful and weird, and that's where I will pause to say art and design are at the heart of what we do. It's a way of building a bridge with the public, right? Making this very dry, esoteric, complicated stuff approachable. I'm going to start with a failed project, because I think it really illustrates why we work the way we do today. And this project is from the mid-2000s, and this was during a time in the United States when then President Bush was talking about privatizing Social Security. Social Security, as you may know, is basically the government pension, typically very small, but a lifeline for many people to their livelihood, right, and living. And so this was a big, complex issue that very few people in the United States still understand today. And so the staff working at CUP at that point saw an opportunity. Here's a really complex issue. No one understands it. We've always been policy nerds at heart. And we were like, let's do a project, right? Let's explain Social Security so people can better participate in the system. And it's cool. It's real cool, I think. It's got lots in common with what we do today. We use graphic design to break down these complex issues and really make them relatable. There's a fun poster on the inside. This is a quote from Franklin Delano Roosevelt, a president who introduced the Works Progress Administration and other kind of progressive social initiatives in the United States. But there's a huge problem with this project. No one had asked for it. It just kind of came out of the heads of the staff sitting around the CUP office. And so the link back to the communities who could actually use this project was missing. So CUP staff reflected on the community organizations that they had worked with, the people living and working in the community, and they realized these people have tons of complex policy and planning issues that need explaining. We don't have to be the ones who generate the ideas. In fact, that's not very helpful. But what we can do is we can partner with those communities who have tough issues that they need explaining. And that really informed the model that we use throughout all of our work today. It still starts with CUP staff. We're about 8 right now. Small organization in the Gowanus neighborhood of Brooklyn. Beautiful, super fun site. Very polluted, but beautiful. But instead of pulling the ideas out of our own head, we put out a call to community organizations and asked them to propose issues that concern them. So the first step for us is always finding people living, working, and going to school in communities impacted by social justice issues. Next, we bring in artists, designers, visual thinkers, folks who are really good at breaking down complex information and making it relatable. And then the 3 of us, these 3 groups, come together and we collaborate to create a visual teaching tool around a complex policy or planning issue. This one in particular is called Vendor Power, and it was done with a group called the Street Vendor Project and artist Candy Chang.
And it describes the rights of street vendors in New York, people who sell things on the street. The laws are very complex. They often are harassed by police for not following things to a T. So this is just one example of how we've used art and design to really break down a complex topic and help people access their rights. But the projects don't end with the tool, right? They end with distribution. And we rely on the community organizations that we partner with to help with distribution because they're the experts. They're the ones who are connected to the community members that we ultimately seek to serve. So this is a model for all of the work we do. And I work in community education. We also do youth education. And it shaped also a program that I'm going to talk about in a little more detail. The program that started with Social Security Risk Machine and is now called Making Policy Public. And I'm just going to tell you a little bit about how it works and then show you one kind of detailed case study. So each year we put out a call to community organizations. We ask them to propose the policy and planning issues. And then we also put out a call to artists and designers. And they apply, and then we convene a jury. We always have 2 advocates or 2 folks working in community-based organizations and then 2 artists and designers. And they're the ones who select the project teams. It's another measure of accountability for us so that it's not us kind of animating the agenda. What I want to do right now is take a close look at one issue of making policy public in particular. And let's start with where our projects start. And this is policy in the wild. Maybe you've seen it before. It's not very user-friendly. It's very dense. This particular policy enables New York State's rent stabilization program. And what rent stabilization does is it enforces a law that says that landlords cannot raise rents above a certain threshold every year. It gets renewed every year, and there's always a fight. But it keeps apartments, there are over nearly 1 million apartments in New York City alone covered by the rent stabilization program. So it's really hugely important. But as you can imagine, when you don't know your rights, bad things can happen. And in this case, that can mean eviction and people losing their homes. So this is a photo of a family being evicted in Chinatown, a neighborhood in New York, where this is happening a lot. It's a very hot real estate market. So what landlords do is they harass their tenants. Sometimes they illegally evict them because there's a loophole in the law that once you vacate an apartment, you can bump the rent up a little bit higher. So this is happening in Chinatown. It's happening in a lot of other neighborhoods in New York, too. Another huge issue in Chinatown is that there are lots of new immigrants and there are lots of undocumented immigrants in the neighborhood. And as you can probably imagine, those folks are pretty reluctant to either complain about harassment or engage with the political system at all. So it's a huge issue communicating the rights of these tenants to them. Luckily, there are community-based organizations like CAV in the world. So here's CAV. They're a community organization that has been organizing in Chinatown for many, many years now. But they were having difficulty engaging community members around rent stabilization and their rights as tenants. For the same reasons I just mentioned. It's really hard to go up to someone on the street and say, hey, have you been harassed by a landlord? So they applied to Making Policy Public, and the jury selected them, and we got to work. So this is a good representation of our process. You can see here, do I have a pointer? Of course I have a pointer. Oh, but it's not going to work on the screen, is it? No. Anyway, from the left, we've got a community organizer with CAV. We have 2 of CAV's members at the table actually testing the project as it's in progress. We've got the design team in the background. We worked with a design studio called Intra Collaborative. And then there's former CUP staff member Sam there. There's also food on the table. Food is very important to a productive design collaboration and is never absent from our meetings. We are there as an organization to make sure that this collaboration happens, and it's a very intensive process. So again, everyone's at the table together. We don't isolate folks by expertise. And there's lots of iteration, lots of revising, and it's intensive. One poster project in particular can take 8 to 10 months. And I just wanted to say something about the value of having these 2 members from CAV at the table and testing projects
even artworks or designs, with the folks who will ultimately use them. There's an anecdote. Jason here actually in this picture was translating from Cantonese, and these folks were giving feedback on the design. And at one point, Jason got very uncomfortable, and he was like, "I don't know how to say this." And we were like, "Please, please give us honest feedback." And he said, "You know, our members think this looks too Chinesey." It looked like a stereotype of an American city Chinatown. Maybe you've seen this before, the pagoda roof. And the designers were so embarrassed. They thought they had offended the community members that they were working with. But that's an essential part of the process, closing that feedback loop, because ultimately what it allowed us to do, everyone had a laugh about it, it was fine. But ultimately what it allowed us to do was to create a tool that was much more culturally sensitive and actually spoke to the folks who needed to use it. So here's an image of the final project. This is the cover, and you can see that Chinese actually leads in the design. So the translation is not an afterthought. So we're always thinking about issues like language access. Inside, you can see a spread that spends a lot of time thinking about things like information hierarchy. So the designers that we work with spend a lot of time breaking things down, using visuals wherever possible. We do the writing to get rid of all of the horrible technical language that lawyers and government agencies, no offense, sometimes use. You guys understand? Sometimes big, difficult technical words, right? Trying to break those down. And then here's the poster side on the inside. And I have physical copies. If after everything is all said and done, I'm happy to show the real thing. But you can see that even in the case of this project, we actually worked with the designers to place information in the places where people might encounter it. So if it's about, oh, there's a problem with my heat, we actually visualize that as a way of helping people understand their rights and then recall them later when they need them. I'll just quickly show you, oh wait, no, the important part. So if we go back to CAB's original problem, that they were having a really tough time engaging community members around their rights. Here is an image of them actually distributing the final tool in a public park in the city. And what this tool, so it's not just about the information that's in the tool, but it's about having a piece of art, really, to distribute and start a conversation with. So now instead of just walking up to someone cold, they can walk up to them with this tool that looks interesting, and the title is just, "Why is Chinatown getting so expensive?" Right? An approachable question. We all like to talk about how expensive our neighborhoods are, and it's really a jumping off point for a conversation. This was also part of a subway campaign, so we eventually translated it into a subway ad that ran in every subway in the city, which I think is just a powerful testament to if you take the time to kind of work on these issues, right, and work with artists and designers to explain these civic issues, they can have a life beyond the initial goals of your project. I'll just show you quickly two other examples of making policy public projects. This one is called I Got Arrested, Now What? And it's a comic book guide for navigating the criminal justice system for youth. So in a very unfriendly situation, there's a pretty friendly guide that helps youth understand and know what to expect after they've been arrested. And one more, this is called What's in the Water? And it's a guide that explains fracking, which is a process of high-pressure drilling to extract natural gas. Really complicated, hugely controversial, and a process that pollutes water, land, impacts communities. So we worked with a design studio called Papercut to really just break down and visualize that very complex process so people could understand what was happening in their communities. Here's the whole series together. We've got nearly 20, and we do 4 a year of these Making Policy Public posters. I am going to spend the rest of my time talking about one more of our program areas, and it's called Envisioning Development. And these are a series of workshop tools that we've created, and they came out of the fact that community organizations were coming to us over and over with the same problem. When it came to land use issues and issues around housing,
They were having a really tough time engaging their community members because so many of these topics are so complex and hard to understand. So they spent most of their time explaining basic concepts before they could even get to the work of organizing or having conversations about change in the future of communities. So that is really impactful too, because as you can understand, if you don't understand the basic issues like what is affordable housing, what is zoning, you're not being heard in the conversation, and you're not able to participate in conversations around the future of your community. And this is a good example of how complex some of these things are. This is data that the federal government puts out, and this data defines who qualifies for what affordable housing programs in the US. So really important, really user-unfriendly, and I've spent lots of time. If anyone wants to hang out on HUD.gov and like check out their data, it's a fun time, highly recommended. But it's not easy to understand, right? And so what we did with a design studio named MTWTF is we translated that really dense, boring data into simple visuals and an interactive chart that breaks down the complex affordable housing policy in the US. And this is for New York specifically, although we just launched a Chicago version recently. It's hands-on. So people use their own knowledge about their neighborhoods, and they fill out this chart. What you're seeing here is someone's actually filling out the income demographics of their neighborhood so they can understand who makes what, and then what the federal government defines as affordable housing. And that's another thing I'll highlight is these toolkits in particular and our projects in general really seek to create space for people to bring their own knowledge into the process, which we think is really important. And so by interacting and talking to each other, actually getting up and moving around, as simple as it sounds, folks have conversations about what housing costs really are and what people in their neighborhood really make and where that gap is. And they learn how to ask the question, affordable to whom? I'm sure, in fact, I am positive it's the same in Stockholm, right? Housing costs and what people actually make, there's often a large gap. So how do you have conversations about that? And the upshot is here, the big picture here is that folks are able to create a picture in their mind of this complex policy so that when they go to community meetings or they have conversations with their neighbors, they're able to recall that, right? And that is the power of bringing visuals and working with designers and artists in the process as well. So this is accompanied, the toolkit's accompanied by a guidebook, and I point that out because it's not meant to stand alone. It's not meant to be me going and giving every workshop, but rather community members can actually train themselves to do the workshop. And here's just an image of the whole toolkit together. It's a literal toolkit, which we get really excited about, but you know, everyone's like, oh, it's a toolkit. It is. It's really a toolkit. And a couple photos of this in action. It's been done in everywhere from like a vacant lot in East New York to college classes use it, but community organizers throughout the city also use it. And actually, city agencies also use it because they've found it to be a useful tool when they're framing their own community meetings. And there's also a digital version map that you can access online. And we created that specifically because community members asked for something that they could show officials when they showed up to meetings. And this proved to be an easy way for them to do that. I'll show you one more example from this series, and then I will end. One more example of another really dense, complicated topic, zoning. So it's the set of rules that guide land use decisions. So it tells you what you can build where. And this is the city's zoning code, just like our data table from before. It's very hard to read. And they've created visuals, but when they create visuals, they look like this, which is even harder to read, if you ask me. So we worked with designers Jeff Lai and Andrew Sloat to create some simple visuals and some cute visuals, I think, that really just simplify, right, this dense, complicated zoning code. So immediately you can see, oh, well, there are 3 categories: residential, commercial, manufacturing. It's more complicated than that, but we build upon that in the workshop. And this toolkit in particular is actually a game board, and we use not Legos, they're Canadian Legos. I can't
say we use Legos because I think we were almost sued once. But anyway, we use Canadian Legos in the workshop. And people actually build out a city, right? And learn by doing, and again, talking to each other. So that's one way of kind of accessing and understanding, again, a very complicated issue, but one that, and the minute you start talking to anyone about zoning, their eyes glaze over and they want to go to sleep. But in cities everywhere, right, this actually impacts who's able to stay in their neighborhood sometimes. And that's certainly happening in New York City right now, where lots of neighborhoods are getting rezoned to build more affordable housing is the idea. But that's much more complicated than that. So this tool lets people learn the language of the planners, decision makers, community leaders that they're interacting with on a daily basis so that they can begin to speak the language of those people and talk together. And this is the same deal as the Affordable Housing Toolkit. So there's a guidebook so people can teach themselves to lead the workshop. We get into things like lot coverage and floor area ratio, which I'm happy to talk more about after this presentation. And here it is in action. And I guess I will just finish here. Another folks around the table, this is a toolkit that we're actually developing right now around rezoning and affordable housing. But the big picture is that in our work, we really seek to address the idea that, without knowledge, without engaging in urban pedagogy, right, people are left out of processes that have direct impacts on their lives. And that's because they don't know how to speak this very complicated language, and they don't have access to information on their rights and planning processes and policies in formats that are really written for them and sensitive to their needs. So bridging that gap, we think, is a critical step towards helping people engage civically and also shape the future of the places where they live. So it has been my delight to present this work. I will end with our website where you can see everything that I talked about here, plus lots more. And thank you very much. Ska jag köra? Säger du till tiden? Okay. När det är så. Okay. Mm. Ja. Hej, hörs jag? Ja, nu hörs jag. Hej, jag heter Emma Dominguez. Har ett fan där. Tack, hej. Jag vill börja med att säga att jag kanske rapar på scen. Och jag ber om ursäkt. Men det är för att jag har någonting som växer i magen just nu. Och den gör att jag det händer saker. Bara så ni vet. Men jag heter Emma Dominguez som sagt. Och jag bor inte i vissa bostadsområden. Jag bor i Alby. Och jag antar att det är en av de här platserna som det här projektet eller uppdraget vill jobba med. Och jag skulle hellre vilja kalla det orten. Jag skulle kalla det socioekonomiskt utsatta områden. Det finns så många andra ord att använda än att bara göra det så luddigt som det låter med vissa bostadsområden. Det är områden där människor kanske inte ser ut som den här publiken, ganska vit, utan som är mycket, det finns en helt, vi kan prata vidare om det sen. Men jag är här för att prata om Alby inte till salu. Alby inte till salu var det där. En del av det där. Det var mobilisering, det var engagemang, det var människor som gick ihop för att protestera eller demonstrera mot planering av kommunen som man ansåg vara väldigt orättvis. Kort sagt så fick vi reda på att 1300 lägenheter uppe på Albyberget, som det hette, där vi bodde, skulle säljas ut.
Och det var liksom väldigt mycket rykten som spreds omkring att man visste inte vad det var som skulle säljas ut. Jag fick reda på det här för att jag jobbade som fritidsledare då. Och man undrade, vad är det som ska säljas ut? Ska det bli bostadsrätter? Ska det bli liksom, vad är det som händer? Och jag kommer ihåg att jag jobbade som fritidsledare då, och våra lokaler brukade användas som mötesrum också, möteslokaler. För vi var i en skola då, och så kommer en så här jättestressad gubbe från hyresgästföreningen och bara, shit, har du kaffe? Jag bara, okej, vad händer? Nej, men det har kommit jättemycket folk till mötet och vi förväntades inte oss att det skulle vara så här mycket folk för att så här, och snälla, vi behöver kaffe. Och jag var så här, okej, men vad handlar det här mötet om? Vad är det för någonting? Och bara, nej, men vi ska prata om den här utförsäljningen. Och för mig var det så himla så här, jag blev jättechockad. Inte av att det kom folk, utan av att den här gubben från hyresgästföreningen inte förväntade sig att det skulle komma människor. Att man så antar att människor i liksom förorten är passiva, eller att man inte bryr sig om saker som egentligen berör ens vardag, ens liv. Det handlar om människors hem. Och det är klart som fan att man drar till ett möte om de säger att de ska sälja ut din lägenhet. Liksom, så det var liksom den första chocken vi fick. Liksom. Och det var jag tänkte också, alltså, fick uppdrag att prata lite om lärdomar. Den av lärdomarna vi fick att så här, människor förväntade sig inte att vi skulle engagera oss för de här frågorna. Och i den här processen då, så började vi gå på de här mötena där vi hela tiden också trodde att det var så här dialogprocesser. Som jag pratade om innan, att vi skulle prata om, för det satt vi alltid på, liksom, att så här, man blev inbjuden till dialogprocesser. I Alby centrum så hade man en så här jättestor modell. Ja, en jättestor modell med typ så här Alby 2020-visionen. Men där fanns det aldrig uppskrivet att hela så här, Albyberget, det är liksom halva Alby, skulle säljas ut. Det vi fick reda på senare då var att det skulle säljas ut till en privat hyresvärd. Att våra hyresrätter, vår allmännytta skulle privatiseras. Och det här så här orsakade också väldigt mycket oro, eftersom att vi såg exempel på ställen då det hade skett tidigare. Du vet, att man antingen hamnade hos en slumvärd som inte alls bryr sig om lägenheterna, som till exempel i Bredäng. Det finns någon hyresvärd som är helt katastrof, eller i andra ställen i Stockholm eller i Sverige. Eller att man skulle hamna hos en privat hyresvärd som i princip ville gentrifiera området. Att man ville köpa upp bostäderna, lyxrenovera dem och få ut den här befolkningen som finns där. Vilket var ganska så här, de antydningarna vi fick av våra kommunpolitiker. Att så här, jo, men vi vill ha en blandad befolkning. Vi behöver folk med större plånböcker. Vi fattar ju vad de menar. Vi fattar att de inte vill ha oss där. Så att vi engagerade oss i det här. Och själva liksom, Alby inte till salu var ju den här mobiliseringen när vi fattade att så här, shit, vad ska vi göra åt det här? Och då fick vi reda på att man kunde samla namn och få igenom en folkomröstning. Och samlade man 6 000 namn, vilket var då 10% av befolkningen i Botkyrka, så skulle man få igenom en folkomröstning. Och vi bara, yay, det är klart vi ska göra det, för nu kan vi äntligen påverka. Nu har vi liksom en chans att göra det här. Det vi inte fattade var att liksom 6 000 namn inte var så lite. Och att det var jävligt kallt i december. Och att det tog väldigt lång tid att samla de här namnen. Inte liksom för att folk inte var intresserade i det här, men för att det är en jobbig liksom process. Det var som, har ni träffat telefonförsäljare? Men man hatar dem. De trodde alltid, i början trodde de att vi var det. Liksom, för att vi gick ut, vi hade pärmar och man skulle få namn, personnummer, adress, liksom hela grejen och få folk att skriva under. Och lite kopplat till, what you were saying about like information and policies. We can talk later. så var ju grejen att så här, man måste avkoda information. Det handlar inte om att vi inte är experter, om att vi inte vet. För att de som är experter över våran vardag, över våra hem, över våra gator, hur vi går, hur vi rör oss i ett bostadsområde, det är vi.
Men makten gillar att koda information, att liksom göra den svårare, as you were saying, like these big words and everything that you don't understand. För att det är svårare att engagera sig. Man måste lära sig det här språket. Så vi fick stå liksom, vi gjorde det här arbetet som den här liknande som den här organisationen gjorde, fast utan foldrar och massa resurser. Utan vi stod där varje dag och träffade människor och förklarade: hej, din lägenhet kommer att säljas ut, vill du skriva under för en folkomröstning så att du själv ska få bestämma vad som händer. Och då var det alltid frågan: ska det bli en bostadsrätt? Ska det bli det här? Vad innebär en utförsäljning? Så att vi var den här länken, vi var den här informationen till människor. Så att vi gjorde det arbetet som politiker inte lyckats göra, vi gjorde det arbetet som organisationer inte lyckats göra. Och vi blev jättemotarbetade av kommunen. På tal om offentliga rum, vi fick typ inte samla namn på fritidsgårdar, vi fick inte samla namn på medborgarhusen eller vad det är, på bibliotek. Vi fick inte samla namn någonstans i början. För att enligt dem så var det så här: nej, men tänk om SD kommer och vill ha en folkomröstning, ska vi låta dem vara där då? Och bara, men det här handlar inte om så här fascism, det här är inte rasism. Det här handlar om att vi vill kunna bestämma ifall man ska sälja ut våra lägenheter eller inte. Det handlar om demokrati. Det tog väldigt lång tid till slutet och de insåg vad den här mobiliseringen var, tills vi fick vara i de här platserna. Så att processen var väldigt tung, den var väldigt jobbig. Och en annan lärdom vi fick, det är att hur mycket människor än engagerar sig och mobiliserar sig, så är alltid ekonomin, liksom pengarna, väger mer. De här planerna. I efterhand har jag liksom tänkt så här, vad var det, liksom, varför, hur kunde de, för att vi blev nekade en folkomröstning. Vi blev nekade, vi tog in alla 6 000 namn och det är en helt annan process, vi tar någon annan gång. Vi blev nekade folkomröstningen och vi fattade inte varför. Vi bara, det här är det som de säger att vi ska göra, vi ska engagera oss, det är demokrati, det är allt som de pratar om. Och vi blev nekade den, och det var det vi lärde oss, att så här, pengarna väger mer. Jag pratat med forskare i efterhand och liksom, vad var det som hände? Och det var liksom att kommunen redan hade en plan, en färdig vision av att så här, den här stadsdelen då ska förändras. Du vet, man vill göra Alby attraktivare, man vill få in den här andra befolkningen här liksom. Och då hade man redan bestämt sig, så det var mycket av en prestigefråga, men det var också så här: låter vi det här gå igenom, alltså stoppar vi den här utförsäljningen, vad kommer det ge för signaler till alla andra köpare och investerare i framtiden? Jo, att det här är en komplex plats där människor kan ta ansvar och liksom engagera sig i sina bostadsområden. Och det vill kanske inte en investerare ha. För att det blir genast lite jobbigt då, som det var under hela den här processen. Så att vad jag fattat, att det var den processen man ville liksom, man ville ha. Man ville sälja ut för att andra skulle investera. Och vilket har hänt nu. Liksom. Nu har det ett bolag som heter Titanium som nyligen ska gå in och bara bygga bostadsrätter. Man bara, okej, ska ni bygga bostadsrätter? Ja, det är ju exakt det vi behöver i Stockholm idag. Men, det såldes ju till en riskkapitalist också. Vilket var så här, shit, okej, här pratar de, vi fick så här massa lovord om att det skulle säljas till en långsiktig, erfaren liksom, bostadsbolag. Men det såldes till en riskkapitalist istället. Så ja, det var väldigt intressant. Och jag ska avrunda nu. Det som hände i alla fall var att vi fick jävligt mycket lärdomar ändå kring den här processen, kring vad som hände med en plats, och vi alla blev experter i bostadspolitik också. Vilket är jävligt nice. Men det har hänt en massa andra saker i efterhand, men vi kan ta det kanske på panelsamtalet. Så det var allt för mig. Tack så mycket.
Well then, welcome up everyone. Let's go. And I think we'll put the chairs a bit forward so that everybody can get to see you. Okej, jag säger det. But Emma, could you just start by telling us how you've taken on the experiences you made during this process? If it's led to any further engagement locally in housing and planning issues? Yeah, we're doing this in English now. Yeah. Okay. Yeah. As you feel. Yeah, I can try. You can switch. Yeah, I can switch. Of course, we learned that we're never gonna collect names again because it was so hard. But we organized as a group instead of being like a network. We organized in a group called Megafonen, and we have engaged in several other issues in our neighborhood. Like a half a year after that, for example, there was a youth center that were promised like 8 years ago from the municipality, and it never happened. And because of that, the youth that were engaged in Albinte till Salu decided not to collect names instead, but to make a symbolic occupation of their what's it, kommunhus, of the municipality house, whatever, and they made it look like a youth center in like symbolic way to show that they didn't have their youth center. And that led to like a process of where the like politicians were so scared of the Albinte till Salu process that were like, oh, please, no more. And they were like, okay, we'll give you your house, and the kids were like, yeah, we also want another house while we're waiting for this house. And they were like, yes, take it, and we also want summer jobs to renovate this other house. And they're like, yes, take it. So we could have asked for anything, and we got it. And the process that Botkyrka kommun has made was also that they opened the process of the architectural way, and for all the kids that we were super involved in the process of making this house. Now there is a lot of other issues concerning this house, but that's kind of one of the outcomes of this mobilization also. Yes. When we talk about where your engagement has led you, it makes me wonder, Ingrid, if you follow up on your projects, and if you see if they lead to a shift of power in these small examples, or do you follow up? We do. We try to. I didn't call it this formally when I was speaking, but we call what we do a resource ally model, which means that we're always partnering and bringing resources, design, art direction, research, project management in the service of the agenda and goals, educational goals of the partners that we work with. It can be hard because we have to end projects and then move on, but we have we certainly keep in touch with the organizations that we work with. One particular example that was really powerful this year, we did a project with an organization called Adakar, and they organize specifically Nepalese and Chinese and Vietnamese nail salon workers. And this was a big story in the New York Times about abuses of nail salon workers in terms of wages and working conditions. And we worked on a poster that explained those rights to these folks. And in addition to the Times coverage, which certainly helped, but also with this tool in hand, there have actually been laws passed about wages and all kinds of things that owners can and can't do now. So we try to keep track of those things. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. But that is what's amazing about working with these community organizations. They understand the long haul, right? And that can be hard, but it's encouraging. Long-term, sometimes small gains or bigger gains, but that there's lots to do always after a project's ended. Yeah. Excuse me.
shall we tell? Did Sarah leave permanently? No. No. Sarah has a very small baby upstairs, and she's gonna check how it's doing. So hopefully she'll join us again, maybe with the baby. But yeah, also thank you for the presentations, and you talk from slightly different perspectives, from the architect searching for a new role, the non-profit organization working with communities, and the urban justice movement, and then also we're here on stage representing a public body. So I guess these different perspectives also differ. And have you, Emma? Have you thought upon the need of an urban pedagogy? I mean, we talk also here on stage. Maybe we've been talking about enabling knowledge for the public, but I mean, this knowledge is needed for all of us. I would say I'm a professional, and I find these processes very complex and difficult to navigate. So my question was: have you thought of this? Do you think it could change the way the process would have looked for you? Yeah, as I said, like we made our own urban pedagogy during this process, but of course I think it's needed. But I think it's important to like see and analyze like the power relations in this process, where it shouldn't come like for you, for example, with this, you have this big mission, like as a big institution, to just say, now we're going to teach these people in the suburbs how to do this, because it's a very colonial way of seeing these neighborhoods and these places. As I said, we are already experts of so many things in these places, and we have to like get the tools for ourselves and to do it ourselves. And that's why I think like Untitled and all the other things we've been engaged in have been successful in that way, because it's been ourselves working, as you said, from your own. It's not from top down. It's like we know, we see an issue and we engage in it personally and for ourselves. I like a word, I don't know how you say it in English, but vi måste medvetandegöra oss själva. Liksom. Och det räcker inte, it's not enough for white institutions to come and say, no, we're gonna teach them. I don't need that kind of urban pedagogy. There should be another way of doing things. Such as? Like we did, like a lot of other organizations are doing. Your work is interesting, because you see like that there is an expertise in these places, and it's about like organization in this neighborhood and being able to get resources to do this, because everything we've done, like in Untitled, more than half of us like got stressed and sick because of this, because this is like in our spare time. So resources are needed for us to for being able to do this urban pedagogy by ourselves. Karen, could you explain a bit more elaboratively on the resources you actually bring when taking on a project? Yes, I can. I was just processing this, because that was a very powerful statement and much better than I could ever say it. And what we try to do, hopefully, and in consultation with the community-based organizations, and again, folks who are members of those community-based organizations, I mean, we have a specific format is one thing, right? So you're gonna get a poster, or you're gonna get some sort of guide or out of it. So the format is fixed, and we think about that a lot.
But in terms of resources, it's about recognizing things like people don't have all the time and money and energy in the world to take on these issues, right? So what can we do to bring, whether it's bringing designers and artists to the table, taking on project management. We fundraise and underwrite the projects ourselves, so there's no cost to participation. Anyone who partners with us gets 1,000 free copies of the publication. So it's trying to, because we work so closely with community organizers, it's trying to be sensitive to the fact that there are so many pressures on their time. What can we do in the process to hopefully, although if you ask organizations who have partnered with us before, they'd be like, it was a big investment. But like, what can we do to like take on that perspective, right? And not just march in and say, hey, we think you need this, and it should look like this. And that's why it's so important that all three groups are at the table working together from the beginning. Did that answer? Sarah, welcome back. You've looked into the story of some sort of urban pedagogy here in Sweden. Who's taking on this task today? Do you see anyone in a bigger scope? I mean, when you speak of Almstriden, I come thinking of Slussen also, with like the controversies around that place and how the protest movement are producing images to question the renderings that architects presented. But do you see another development? Well, in one sense, some people are doing what Alternative Star did, because they present alternatives, and that's, I guess, that Slussen has had people doing their own drawings and presenting alternatives. So that's one way of also. I don't know. You become more precise when you can compare things, I guess. So that's one step at least. But I'm not sure. There might be a lot of people doing that today that I'm not aware of. Us working with art. If you think about art in connection to urban pedagogy or self-invented urban pedagogy, because that's actually what you did. What role could art have to play? Have you thought about that? Have you? Is that for everyone? Yeah. Can you answer, and then I? I think for us it gets back to bridging barriers. You saw the zoning maps, you saw the zoning code, public policy for whatever reason in the United States. There are probably other great examples elsewhere. Typically is not written in a way to be engaging. And you can be paranoid about that, right? And say that might be not paranoid, not always paranoid, right? Sometimes it's the case. It's meant to be not engaging. And sometimes it's just not engaging because people don't know how to make it engaging. Who knows how to make stuff engaging? Artists and designers. And that's why their role is so critical. We had an interesting conversation, though, about the instrumentalization of art, right? And design, which I think is an important question. And I don't think that as an organization we would say every artist and designer must make something, it's only good if it explains a complex thing in the world. Certainly not that. But it is a skill set that I think is actually underused in artists and designers being brought into these processes, because their ability to make things weird, beautiful, playful, approachable is so valuable when you're talking about these issues that have such incredible meaning and bearing on people's lives. Okay. No, I finished thinking. I think art has obviously the role it plays in your work, but also like you were talking about how's it called? Offentliga platser. How do you say that in English? Our public spaces. Our public spaces that they're like not. We don't have enough public spaces, and they're like being erased. And did I understand it? Yeah. I think I'm recently started studying at Konstfack, and I started to think, okay, what role can art play in my neighborhood? And I think that it's a way of making it could be a possible way for
people to engage in the public spaces. For example, in Alby we have our town square, and we have like different mural paintings and stuff, and that's another issue about those. But but they're like I've heard from people in the municipality that they are planning like to make in this super this modern thing that architects like to do, and to like take down the bridges in the suburbs. You know, because they want the traffic to go like faster, and they want, you know, everything for productivity. When our bridges in our neighborhoods are often made for people to like, so that the kids can go to school safely without being like hit by a car. And they're having this plan of remaking the square, like you know, taking the whole street with the cars down, and I'm like, what can you do to prevent that, so that people can engage in this? And I was like thinking, yeah, maybe if we like do art in this on these walls, on these places, community art where the neighborhood engage in these public spaces. So when the time comes and this like, you know, when they want to take down the bridges, that people are engaged enough in this place so that they can protest against it. Maybe it's like vision, but I'll see if I can do that in my 3 years in school. So yeah, maybe. Shall we open up for the public? Yeah, sure. I'll be